టీవీ, నేను మీ రవినాయక్. మనతో పాటు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే ఇప్పుడు బ్లాస్టింగ్ టాపిక్ నడుస్తుంది, బర్నింగ్ టాపిక్ నడుస్తుంది. ఆ టాపిక్ ఏందో తెలుసు కదా. ముఖ్యంగా తాగిన వారికి టికెట్ ఇవ్వరు, ప్రవర్తన మార్చుకోవాలి, అందరూ శాంతియుతంగా ఉండాలి అంటూ గాంధీజీ కలలు కన్నా స్వరాజ్యం వైపు అడుగులు వేయాలని మంచిర్యాల ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు నేరుగా వందల మందితో నిన్న ప్రతిజ్ఞ చేపించిన పరిస్థితి. మనతో పాటు ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు గారు ఒకసారి మాట్లాడుతున్నారు. సార్ నమస్తే సార్. ఎట్లుంది సార్, ఏంది టికెట్లు తాగిన వారికి ఇవ్వను అనే ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది, నిజమా అబద్ధమా సార్? అబద్ధమైతే ఉండదు, అబద్ధమైతే కాదు. కాకపోతే వాళ్ళు తాగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక సంవత్సరం తాగుడు పని చేయని వాళ్ళు రేపు వాళ్ళ సర్పంచ్లో ఎంపీటీసీలో అయితే ఆడ పరిస్థితి ఏముంటుంది? వాళ్ళకు కట్టుబాటు కంటే ఒక నిష్ఠ, కట్టుబాటు, ఒక డిటర్మినేషన్, డెడికేషన్, డిసిప్లిన్, ఈ మూడు ఉంటే సేవ చేసే అవకాశం, చేసే ఆలోచన వస్తుంది. ఈ 1 ఇయర్కి చేయలేకపోతే వాళ్ళు అవి మూడు లేనట్టే కదా. ప్లస్ ఇంకోటి వాళ్ళు హార్షిగా ఉండదు ఇంట్లో. వాళ్ళ కుటుంబాలు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడిన వాళ్ళంతా 30 నుంచి 45 బ్యాచ్ నిన్న ప్రమాణం చేసిన వాళ్ళంతా. వాళ్ళ ఆ ఏజ్ ఎట్లుంటుందంటే ఆ ఏజ్ నుంచి బాడీలో, శరీరంలో అంతవరకు ఏదైతుందో రెసిస్టెన్స్ పవర్ కానీ మిగతా అన్ని తగ్గుతూ పోతూ ఉంటాయి. ఈ దురలవాటుతో ఏమైందంటే అవి తగ్గితే వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం, అంటే వాళ్ళ కుటుంబాలు ఎప్పటికీ నాశనం. దాన్ని నిన్ననే చెప్పాను నేను, స్టాటిస్టిక్స్ కూడా చెప్పిన, తాగి యాక్సిడెంట్లు నేను ఇంతమంది చనిపోయినాను, దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెప్పినాక. ప్లస్ ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం ఇద్దరు కుటుంబాలు బాగుపడతాయి. వాళ్ళ ఆలోచన వాళ్ళు సక్సెస్ అయిన అనుకో, వాళ్ళు ఎప్పుడైనా 10 మంది ఆటోమేటిక్ పనిచేస్తారు. వాళ్ళ కుటుంబాలు బాగుపడితే ఆటోమేటిక్ ఇంకో 10 మంది మార్చగల శక్తి వాళ్ళకు ఉంటుంది. అందుకోసం మొట్టమొదటి నాయకులతోటి మొదలుపెట్టుకున్నాం. నాయకులు, కొంతమంది కార్యకర్తలు, దాంట్లో ఏదో కుటుంబ పెద్దగా నాకు వాళ్ళ మీద హక్కు ఉన్నది, అధికారం ఉన్నది. కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబాలను బాగు చేసే బాధ్యత నాకు ఉన్నది. కాబట్టి ఈ రకమైన కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అదే సార్, నేను నేరుగా పబ్లిక్ మీటింగ్లో ఈ కాన్స్టిట్యున్సీ కుటుంబ పెద్దగా నేను నిర్ణయం తీసుకుంటున్నాను. ఖచ్చితంగా మీలో ప్రవర్తన మారాలి, నూతన పరివర్తన దిశగా అడుగులు వేయాలి. దానికి మీరందరూ ఏకతాటికి ముందుకు వస్తారని అనుకుంటున్నాను. నిజంగానే ఒకవేళ ఇది ఇంప్లిమెంట్ కాకపోతే నెక్స్ట్ ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఏం చేయబోతున్నాడు? ఏ విధంగా వాళ్ళని మార్చే ప్రయత్నం చేస్తాం? ఏం చేస్తాం? There is only one solution for this. The solution is, as a family head, I have every right to scold them or beat them. At the same time, appeasing also, if needed. As you said, like you said, ticket vision, when it comes to the tickets, it is like your son or child who is in 9th class or 10th class. Quarterly exams, he got 35 marks. I will give some kind of biscuit, like, so if you get 60 marks, I will give you the cycle. This is also just like that, nothing more than that. ప్రవర్తన మారితే ఈసారి జెడ్పీటీ చేస్తా, ఎంపీపీ చేస్తా. I told you this is simple logic. It is nothing, harsh కాదు, nothing. Your TV people, ఇక్కడ wherever you find little this, then breaking news లో కాకుండా ప్రాక్టికల్గా దిస్ ఇస్ ప్రాక్టికల్. 9 కాగానే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎవరిని ఆకతాయిలను తిరగనియకుండా, డ్రగ్స్ లాంటి, గంజాయి లాంటి ఎక్కువ అయిపోయినాయి. వెంటనే దీనిపై సీరియస్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాను. దిస్ ఈజ్ ఎ పాలసీ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్. వీ హ్యావ్ టు కర్బ్ ఇట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ డ్రింక్ ఆర్ డ్రగ్స్. డ్రింక్ సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఏమైందంటే ఇట్ విల్ స్పాయిల్ టోటల్ హెల్త్. వన్స్ ఇట్ ఈస్ డ్యామేజ్డ్, ఇట్ కెనాట్ బి రిపేర్డ్. అంటే ఇర్రిపేరబుల్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది. దాని రిపేర్ కూడా దేర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఆఫ్ రిపేర్ ఆల్సో. యాజ్ ఫర్ as the drugs are concerned, once they are addicted for it, they need total psychiatrist treatment. Even sometimes they have to jail in the hospitals. After jailing hospitals also, there is only chance of 20-25% people may come to normal. 80% their life is finished.
it is not their life they are finishing. The people who are getting addicted is 18 to 30 PUH. They are spoiling their families, their family members, and extended family also. It's affecting on the total family. Because of that, we have to be little harsh and strong. Why can't we start from Mancherial? That is the reason I started. ఎట్లుండబోతుంది సార్ అంటే మంచిర్యాలు కాన్స్టిట్యున్సీలోని యువతకు ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఏ విధంగా చూడబోతున్నాడు రానున్న రోజు? This is like this. When we do some kind of practical experiment, my endeavor is totally towards get 99%, 100% results. I started putting my efforts. I think we'll get it. Till now, whatever we started, last 10 years or even before that, in my 24 years career, I never failed anywhere. So this also definitely going to be successful. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే ప్రేమ్ సాగర్ రావు సంచలనం. మద్యానికి దూరం ఉండాలని మళ్ళీ హాట్ టాపిక్ మారిన పరిస్థితి. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ సీనియర్ నాయకులకు, కాంగ్రెస్ నాయకులకు ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఏం చెప్పబోతున్నాడు? It is like this. If a human being can talk three ways, three types. One can talk with lips, which is for 5 minutes. One can talk with throat or little inside, which is also 50%. Once we talk with heart, it will be 100%. I, with intentionally, not for the breaking news or art to become something else, I have only done. I wanted something to be done here. Without that, I think which is going beyond my hands or anybody's hands. Whatever the development I am doing, I am getting money for the development, even welfare. Whatever it does, all these things. Unless this is eradicated, this has to be eradicated. Without eradication of this, it is all, whatever the efforts I put for the development or welfare, it is all going to be in vain. It is all going to be in vain. ప్రేమ్ సాగర్ రావు టౌన్ ప్లాన్ అతనే అవుతున్నాడు, ఇంజనీర్ అతనే అవుతున్నాడు, ప్రేమ్ సాగర్ రావు పోలీస్ ఆఫీసర్ అతనే అవుతున్నాడు. నేరుగా మార్కెట్లో ఉన్న రోడ్లు కావచ్చు, రోడ్ వైల్డింగ్ విషయంలో కొంత నేరుగా జోక్యం చేసుకుంటున్నాడు. దీనివల్ల వ్యాపారులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని ప్రచారం జరుగుతుంది. ఏం చెప్పబోతున్నాడు వాళ్ళకు ప్రేమ్ సాగర్ రావు? దీనికి సూటిగా జవాబు ఏంటంటే, నేను తీసుకున్న నిర్ణయం కానీ, నేను చెప్పే విధానం కానీ, చేసిన పని కానీ ఎక్కడైనా తప్పులు ఉంటే లెట్ దెమ్ ఐడెంటిఫై. ఐఎమ్ నాట్ క్వాలిఫైడ్ ఇంజనీర్, కానీ ఐ హ్యావ్ వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ దట్ ఫీల్డ్. మిగతా నాకున్న అనుభవాన్ని బట్టి చెప్తున్నాం. చూసిన అనుభవం, చేసిన అనుభవం ఉంది నాకు. వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యాడ్ ఇస్ ప్యూర్లీ పర్సనల్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్. విత్ దట్ వాట్ ఐ కెన్ టెల్, నేను చెప్పాలి వాట్ ఎవర్ ఐ వాంట్ టు టెల్, ఐఎమ్ టెలింగ్ దెమ్. There are technical people, there are qualified people. They'll, if I am wrong, it's a subject for correction, anything. They can correct anytime. I am not God. Nobody in this world is perfect. And till last minute of death, we are students, we are learners. If I think I am like encyclopedia, I am fool. It is not the case. దగ్గరుండి ప్రేమ్ సాగర్ రావు 12 కోట్లకు సంబంధించిన ఇంటిగ్రేటెడ్ మార్కెట్ని ఈరోజు ప్రజల సమక్షంలో దాదాపుగా 2 నుంచి 3 వేల మంది సమక్షంలో కూలగొట్టిన పరిస్థితి. I think you are mistaken. It is not 12 crores. Mancherial, Naspur, Lakshapet altogether it's 7 crores market. The market which they constructed, they spend only 1.6 crores. It's a fact. It's a reality. GST and all other together, it is around 1 crore 90 lakhs. It is dismantling, it is inevitable, it is need of the hour, need for the people. That place is suitable for the hospital, not for the integrated market. There are a lot of corruption took place to taking on the Mata Sishu hospital to the Godavari river bed. Nearby river bed. Godavari river bed, and it works out. It's not the same. Yes. There is a lot of money involved, which was paid by the people who have the vested interest.
to do their business at the cost of the 80% people of this constituency or district, or even of the old Adilabad district, Chhattisgarh, Maharashtra also. They cannot do business on the lives of the people, that too poor. So last 5-6 years, 4-5 years, when they want to start that hospital, we were struggling, we were fighting, we are doing all kinds of protests. When the R&B people visited that site where the Mata Shish is constructed, after total trial, total soil test, they said this site is not suitable for collector office. When it is not suitable for collector office, how can it suit for the hospital? Hospital is a more sensitive issue, and this is more specific. Especially, this is more sensitive. It's a Mata Shish hospital. The children will be there from a day 1, 2, 3, 5 days. 5 days people, 3 days people. How can that will be suitable? I am not prepared to sacrifice that place for the cost sake. 1 crore 60 lakhs, 1 crore 90 lakhs is not a big deal for the government. Fortunately, we have the DMT or either this money, and the same money we will spend. If it is money is totally dismantled, same. Anyhow, now we are getting around 20-25 lakhs rupees after dismantling this. Balance 150, 160, 1 crore 60 lakhs rupees we will spend from our DMFT fund to construct vegetarian market. Where vegetarian market is existing, there we have sites 60 and 100 yards. As to there is another 375 yards we have attached to that site. That also collector is agreed to give that site. Total 2,000 yards we want to construct vegetable market. It's a foolish thing. As it is, there was a non-veg market. Mutton market is there. If they are interested in development, that probably they would have been developed that and vegetable market separate. Is there in the entire Telangana or even other states also? Do you think it is possible? Vegetarians will go and purchase where mutton is side by, chicken is side by. The vegetarian they purchase. It is only 2 ways they want to make money. One, shifting that hospital to that place, they got the money. Integral to integrated market also they want to sell the shops. That is the reason last 4 months they want to hurry it up. Fortunately, we protested everywhere. That is the reason it was stopped. Either every shop 10 lakhs giving, everything is organized. ఎటువంటి సార్ అంటే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని నిన్నటి వరకు నెత్తి మీద మోసి ఇప్పుడు కాన్స్టిట్యున్సీకే పరిమితం చేసే ప్రయత్నం ఏమైనా జరుగుతుందా, లేదంటే మీకు సంబంధించిన మీ ఫాలోవర్స్ అందరికీ తీపి కబురు ఏమైనా అందబోతుందా? ఏంది అసలు పరిస్థితి? As of now, I am MLA Manchira. I have the responsibility on my shoulders to take care of the 350,000 people. But definitely, I have love, feeling, everything in depth. I have feeling and everything for the entire district, entire S12 Adilabad district. But it is not me who take a call. I cannot make decision about that. I am not the decision maker for that. Decision makers are state government, led by Honorable CM Revanth Reddy, Deputy CM Uttam Kumar Reddy, PCC President Mahesh Gaur. And Delhi we have leadership. It is not regional party. We have Rahul Gandhi at the top, Congress President Mallikarjun Kharge, General Secretary Organization KC Venugopal. So this is the setup. Both the setups feel I am deserved for the post. My services are required for the party. If they think it is need, definitely they will make it. It is up to them. They have to take a call. It is not my call. ఏంటన్నా అంటే ప్రధానంగా పారిశ్రామిక వ్యక్తులతో పెట్టుకుంటున్నారు, వ్యాపార వ్యక్తులతో పెట్టుకుంటున్నారు. కొద్దిగా ఏమన్నా ప్రేమ్ సాగర్ రావుకు అట్లా ఏమన్నా భయం అనిపిస్తుందా? First thing I'll tell you, coward will die 100 times a day. Brave will die once in lifetime. That is distant. That cannot change.
I don't want to die 100 times in a day. Only one time I have to die, I will die. Just I fear word is I hate. I don't have any fear for anything else. One city is helping 80% people, I'll go with that. I have targets, everything is very clear. I don't see both sides. I only look at the target. నేరుగా చెప్తున్నారు, ఎట్లయినా మంచిదే, ఏదన్నా కానీ నెక్స్ట్ ఓటు వేయకుండా మంచిదే, కానీ ఈసారి ప్రజల సమస్యలు అన్నిటినీ తీర్చడమే నా ఏకైక లక్ష్యం. నెక్స్ట్ ఓటు గురించి నేను ఎక్కడ మాట్లాడతాను. ఎన్నికలప్పుడు ఓట్లు మాట్లాడాను, ఇది ఓట్లు కాదు, బాధ్యత. నన్ను గెలిపించింది కాబట్టి నా బాధ్యత ఉన్నది. ఎన్నికల కన్నా ముందు అంటే ఇది వరకు గడిచిన లాస్ట్ 20-30 years lot of people during elections whatever they feel they promised but they could not deliver, they could not do it. But as far as I am concerned, whatever the promises during elections time or much before elections or other places wherever I met the people, from the stage I speak, with God's grace, with support of the state government led by the CM, I could do 90% in 9 months. Only one thing is left, which outside Spata certificates in Singere and Maspur area. That is only left whatever the election promise I made. Which also now, today also I went to the DF office. 300 కోట్లతో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పూర్తి కాకపోతే రాజీనామా చేస్తా అంటున్నారు. ఏ ధైర్యంతో చెప్తున్నారు? అంటే ఇప్పటికే I only believe my hard work, my power, whatever I have, I am very much aware. How can I get it finished also, I am aware of it. How to get the funds also, I am aware of it. Unlike them, because tongue does not have any bone, either way it can, I'm not the kind of person. Definitely I am, whatever the targets also, I put the targets, I will do all the backward integration work. Without target, life cannot move fast. ఎంత దగ్గర వచ్చినా, ఏ వ్యాపార వ్యక్తి వచ్చినా ఆర్టికల్ 14 అందరికి సమానమే. పాన్ అమ్ముకునేటోడైనా, కూరగాయలు అమ్ముకునేటోడైనా, అంబానీ ఏందన్న ఏం జరగబోతుంది అసలు? మంచిర్యాల ఏం జరగదు. అంటే బయట ప్రచారం, తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు. ప్రేమ్ సాగర్ రావు మాత్రం ప్యూర్లీ ప్రజల దిక్కే నడుస్తున్నది. మార్నింగ్ నుంచి చూస్తున్నాం. ఏంటి అసలు? అంటే ఎట్లా డిజైన్ చేయబోతున్నారు? ఏంటి అసలు విషయం? I want to make this constituency self-sustained. After these 5 years, if everything God permits, our people will tell, we don't want any welfare schemes. We are self-sufficient. We don't need anything. Probably we can give some employment. That's what I want. బతుకమ్మ చీర బంద్ చేసిన కానీ మీరు ఇస్తున్నారు. As far as trust is concerned, it's a different concept totally. 2018, before that also we did, but 2018, unfortunately, fortunately, there was elections time. I told the people, whoever has become the members in the trust, that time it was 77,000, 78,000. They will get the sarees for next 10 years, irrespective of winning election or losing election. I made the promise, I stick to that. 5 years we done, this is the 6th year we also completed. Something left there. Except 1 year, 2020. During that time, Corona, lockdown, everything, but we could not able to do it. This is the 6th year, probably another next 4 years. Energy will work. On that day, why I promised, looking at my age, probably another 10 years I can. If God everything permits, if my health permits, probably I may extend it. మంచిర్యాలలో హైడ్రా వచ్చేసింది, ప్రేమ్ సాగర్ రావు హైడ్రానే వచ్చింది అంటుంది. తెలుగులో చెప్పే వాళ్ళకు అర్థం కాదు. ఇది హైడ్రా, ప్రేమ్ సాగర్ రావు హైడ్రా కాదు. ఇది ఎక్కడెక్కడైతే దానికి ఇదివరకు చాలా సందర్భాలు చెప్పాను. ప్రభుత్వ భూములను కాపాడే బాధ్యత పాలనాధికారిది. తర్వాత యాజ్ ఎమ్మెల్యే ఐ ఫీల్ ఇట్స్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మైన్. తప్పకుండా ఎక్కడెక్కడ దాంట్లో డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ ద క్లిస్టర్ క్లారిటీ పాలసీ. ఎక్కడైతే 150 గదాలు కట్టుకున్న వాళ్ళు, సరే ఇల్లు కట్టుకున్నారా, గుడి చేసుకున్నారా, ఏం చేసుకున్నారు, ఆర్ దే పర్చేజ్ అంటే కూడా చీటింగ్ చేసినట్టే. గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అమ్మినట్టే 100 కూడా చీటింగ్ చేసుకున్నట్టే. చెప్పిన ముఖ్యమంత్రి అడుగుతారు మాట్లాడిన దానికి 150 గదాలకు వితౌట్ ఎనీ కాస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రెగ్యులైజ్. మంత్రి కాకుండా ప్రేమ్ సాగర్ రావుపై కుట్ర చేస్తున్నారు.
ఎట్లా ఎదుర్కోబోతున్నారు ఎదుర్కోబోతున్నారు. నిజంగానే? అసలు My- ప్రచారమా లేదంటే ప్రేమ్ సార్ చాలా కాన్ఫిడెన్స్ గా అదే పట్టుదలతో one should have the confidence, not overconfidence. A conspiracy, if I distance to get, I'll get it. No confidence will work. No conspiracy will work it out. Number one. Number two, I'm a fighter from the childhood also. Today also I have the same spirit and same stamina, same killer instinct. లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతానన్నా. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు కాంగ్రెస్లో టాప్ 10 లోపే ఉంటారు. అటువంటిది కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొంత ఇబ్బంది జరుగుతుంది. హైడ్రా వల్ల కొంత పార్టీపై వ్యతిరేకత వస్తుంది అంటారు. ఒక సీనియర్ నాయకునిగా, సీనియర్ లీడర్గా ఏం చెప్పబోతున్నారు? Hydra, with Hydra, if people are thinking it is we are getting honest, anything, if you do something new in the interest of the state or in the interest of the public, there will be definitely against will be there. Only thing, yeah, it is arithmetic again. Whether against is 70% or 30%, or positive or negative. If positive is 80%, 20% negative, we have to go with it. It's a good decision. Definitely it's a good decision. But at the same time, when new things, new decision will take and implementing execution time, there will be little here and there. There will be little problems. Because of that problems, it will not be stopped. The problems can be addressed the way it should be addressed. Definitely there are different, because the execution part, when it comes to them, little bit here and there, that will be adjusted. Because when we are talking of the poor people, we are correcting, government is correcting. Before their houses are dwelling units dismantled, we should have a counseling, we should convince them, and we should provide alternative arrangement for them. After that, definitely they will hear, they will listen, we can shift them. This kind of little bit here and there are plug holes left, which we will plug it. And it's going to be the excellent scheme. And the opposition parties, they don't have anything to say. Last 10 years they have ruled the state. They are not talking what they did. They are talking coalition. What is the coalition today? You are aware of it. And this kind of scheme definitely will get the little bit negative feeling. It's a question of time. So what, by the end of the day, 90-10, 95-5, we will rectify it. Whatever is small things are, it will be rectified. Any problem will have two solutions, not one. If you really put your brain and heart together, it will be, we'll find a solution, we can solve it. అభివృద్ధి విషయంలో మంచిర్యాల కాన్స్టిట్యున్సీ ప్రజలకు ఎమ్మెల్యే ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఏం చెప్పబోతున్నారు? I don't want to speak about it. Let the work speaks about it. Maybe couple of months down the line. ముఖ్యంగా పట్టణంలో ఉన్న వ్యాపార వ్యక్తులకు ఆర్టీవీ ద్వారా ఏం చెప్పబోతున్నారు? I don't have anything against anybody else. I have towards sympathy, love, affection toward the poor. But that doesn't mean I am against rich people, I am against the business people. They are not my enemies. Only thing is, everybody should good. If they do their business well, automatically government will get some money. That is the reason, whatever things which the last 30 years it was neglected, somebody has to build the cat. That guts last 30 years could not do. I have that guts. I've taken a decision, I will go by it. చివరిగా And before taking a decision, it is not that unanimously I have taken a decision. Last 3 months, I have the deliberations, I have the discussions, counseling. After everybody is agreed, I have taken the decision. While talking, they did not well. After, because if you want to get something, lose something. This is a natural principle. If they want everything, you cannot get ice and cake too. Either you will get ice or cake. If you really want Manchiral to be grown, Manchiral to be transformed, they should sacrifice. Everybody has to sacrifice something. For future, everybody has to sacrifice. Whatever we are today, we are thinking of next 2-3 generations. This will be suffice. చివరిగా ప్రేమ్ సాగర్ రావు ఎమ్మెల్యేను వ్యతిరేకించే వారికి
ఏం చెప్పబోతున్నారు ప్రేమ్ సాగర్? As far as I am concerned, I don't have any enemies as far as this thing is concerned. My enemies is not the people, not the small leaders or even second level or third level. My enemies is that if I have enemies, I'll select enemies. They are bigger than me, definitely. Politics, this is it's a simple formula. We have, everybody will have. And when we are taking decisions against the customs, definitely we'll have some kind of negative also. I'm not bothered about it. I'm only bothered the target which I have. Finally, before taking decision, 10 times I'll think, if I am right, I'll go ahead with that. రైట్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇది పరిస్థితి. ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే దానికి చాలా లోతుగా నేను పరిశోధన చేస్తాను. అనంతరం ఎవరిపైన నాకు కోపం లేదు, అందరూ నాకు కావాల్సిన వాళ్ళే. పేదవారి నుంచి మొదలుకొని ఇటు వ్యాపారవేత్తల వరకు అందరూ నా వాళ్ళే అని చెబుతున్న పరిస్థితి. దీంతో పాటు నాకంటూ ప్రత్యేకంగా శత్రువులు ఎవరు లేరు. ప్రజల కోసం పనిచేయడమే నా ప్రత్యేక ఎజెండా. దీంతో పాటు ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే, నా కుటుంబ సభ్యులు, కాన్స్టిట్యున్సీలో ఉన్న ప్రజలందరూ నా కుటుంబ సభ్యులు కాబట్టి, కుటుంబ పెద్దగా వారి మంచి చెడులు చూసుకునే బాధ్యత నా మీద ఉంది కాబట్టి నేను మద్యానికి దూరంగా ఉండాలని చెబుతున్న పరిస్థితి. వారికి మంచి ఫ్యూచర్, భవిష్యత్తు ఇవ్వడానికి అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు ఒక కుటుంబ పెద్దగా నేను చేస్తానని చెబుతూనే అటు హైడ్రాను ప్రేమ్ సాగర్ రావు సమర్థించారు. ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్న తరుణంలో కొంతమంది వ్యతిరేకించడం సహజమే, అందులో మెజారిటీ పీపుల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపే ఉన్నారని చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు మరో ప్రధాన అంశం ప్రేమ్ సాగర్ రావు చెప్పడం జరిగింది. మాదక ద్రవ్యాలు, గంజాయి లాంటి ప్రధాన అంశాల్లో యువత విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉంటానని RTV ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూలో MLA ప్రేమ్ సాగర్ రావు చెప్పిన పరిస్థితి కనబడుతుంది. సాయితో రవినాయక్, RTV ఆదిలాబాద్. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం వాట్సాప్ ఛానల్ ని ఫాలో చేయండి. అండ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది.